Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Patio bajna biseru ti našeg mora. U tvom divnom skladu ti lijepa si noću, prekrasna kad osvane zora. To je val što se pruža do vrtova ruža, o ljubavi šapče noć i dan. Snivaj sad o patio bajna,
si najljepša tajna i moj ljubavni san. Serenadu opatio bajna biseru ti našeg mora u tvom divnom skladu di lijepa si noću prekrasna kad osvane zora. Tvoj val što se pruža do vrtova ruža o ljubavi šapće noć i dan. Snivaj sad opatio bajna, ti si najljepša tajna i moj ljubavni san. A snivaj sad opatio bajna, ti si najljepša tajna i moj ljubavni san. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, dragi uzvanici, mnoga poznata lica u publici ove dvorane u ovome hotelu. Dobro vam jutro ili dobar dan, da se netko ne uvrijedi s obzirom na uru buđenja, i dobrodošli prije svega, u Opatiju Bajnu, dobrodošli na svečano otvaranje 48. međunarodnog ICT skupa Mipro 2025. godine. Sigurno ste već primijetili da nam je Mipro ove godine pomaknut za tjedan dana. Svi Hrvati razumiju itekako dobro zašto, a to je zbog prošlotjednog praznika. Mnogi smo spajali sve to, pa ne bi bilo zgodno da nam kolidira sa Miprom, no ne brinite, već sljedeće godine Mipro se tradicionalno vraća u svoj posljednji tjedan svibnja. Naše druženje i ove će godine biti dijelom uživo za sve nas koji smo ovdje u Opatiji, konkretno u ovoj dvorani, ali naravno i dijelom virtualno za sve one koji nam se nisu mogli pridružiti uživo. Sada se obraćam upravo vama koji nas gledate preko ekrana. Osim putem Zooma možete nas pratiti i na YouTube kanalu, a pristup sučelju putem Zooma možete naći na web stranici Mipra, gdje je link na uputu za simultano prevođenje s mogućnošću odabira jednog od 60 jezika. S obzirom da sam sve to sada rekla, nemojte mi zamjeriti što ću reći ladies and gentlemen, good morning or good day to you all and welcome to the opening ceremony of the 48th Mipro Conference 2025. This year we moved Mipro for a week. It's because we Croatians had a holiday last week, but don't worry, already next year Mipro is going back to its traditional last week of May. And also this year you can follow us here in this conference hall, but also online, because we're here for you virtual and live. So both on Zoom and on YouTube channel. And access to Zoom you can find on the Mipro webpage, where you can find the link with all the things you need to be able to understand us, actually, because we're translating this conference into 60 languages. Dakle, dame i gospodo, počnimo. Vjerujem da smo svi ovdje koji jesmo svjesni da se nalazimo na prekretnici ljudske povijesti. U trenutku kada naš odnos s tehnologijom zapravo nadilazi onu puku korisnost i prelazi u dublju sintezu inteligencije, svrhe i mogućnosti. Od zrnca silicijem bogatog pijeska koje je pokrenulo eru računalstva do sve prisutnog oblaka koji je preoblikovan
oblikovao naš pristup informacijama. Kročimo u doba u kojem je umjetna inteligencija, odnosno u kojem umjetna inteligencija postaje ne samo alat kojim smo se koristili, već doista i suradnik, ogledalo naše složenosti i kompas našeg razvoja. Stoga je s punim pravom slogan novogodišnjeg skupa Mipro ususret budućnosti s pametnim i inteligentnim ICT-em. Na početku otvaranja 48. skupa ljubazno ću sada zamoliti predsjednika udruge Mipro, gospodina Vedrana Mornara, da u ime Mipra pozdravi prisutne sudionike, goste i uzvanike. Predsjedniče Mornar, izvolite, mikrofon je vaš. Hvala lijepa. Hvala i vi na ovom prekrasnom uvodu. Poštovani sudionici konferencije, uvaženi gosti, dragi Miprovci, veliko mi veselje opet vas vidjeti ovdje u Opatiji. Informacijska komunikacijska tehnologija nude i druge oblike druženja, ali vidim da smo mi skoro uspjeli napuniti dvoranu onim drugim oblicima, neki se drugi bave, pozdrav i njima svima, ali mislim da iako se informacija može na taj način prenijeti, ali na jedan topao ljudski kontakt jako teško. Mislim da se ničim ne može nadomjestiti ova kava tu na terasi ispred hotela Adriatic s pogledom na more, pogotovo kad je lijepo vrijeme, nemojte ga previše zlorabiti, molim vas, tijekom konferencije. Mi prvo ovih 40 godina prošao dug put. Od prvih mikroprocesora, po kojima je i nazvan, pa ovog današnjeg vremena do ovog današnjeg vremena umjetne inteligencije, sve prisutne ubiquitous umjetne inteligencije, koja se pokazala disruptivnom tehnologijom u pravom smislu riječi. Neki vijesti iz svijeta govore da, evo, mislim 5 dana je stara vijest, rekordno visoka nezaposlenost onih koji su diplomirali računarsku znanost, 6,1%, a isto tako rekordno visoka onih koji su diplomirali računalno inženjerstvo, 7,5%. Onda sitno dalje piše da je nezaposlenost svih u prosjeku 5,8%, tako da to nije dramatično, ali ja ipak vjerujem u Gartner hype cycle. Naime, do sad je rijetko pogriješio, vi ste upoznati sa pojmom Gartnerovog tog ciklusa prenapuhanih očekivanja. Mislimo da smo sada na vrhu, na onaj peak of inflated expectations i da će vrlo brzo uslijediti jedna ona dolina razočarenja da bismo dosegli plato produktivnosti. Teško mi je reći hoće li se to obistiniti. Do sad se uglavnom obistinilo. Ja se nadam da hoće, jer nije dobro da sve zapravo aktivnosti u ovoj našoj struci zamijeni ta umjetna inteligencija. No, da ne duljim, nadam se da će i ovaj skup biti zanimljiv. Imamo, što se rijetko događa, i dobitnika Nobelove nagrade sa pozvanim predavanjem danas. Nadam se da ćemo iskoristiti priliku za kavu na terasi, družiti se i da ćete se dobro provesti kao i svake godine u lijepoj Opatiji. Hvala vam. Hvala najljepše gospodinu Mornaru na zanimljivome pozdravnome govoru i doista lijepim riječima. A Opatija bajna u kojoj jesmo i u kojoj je doista prekrasno piti kavu na ovoj terasi s pogledom na more i cijeli Kvarner zapravo je neprekidno od 1979. godine grad domaćin skupa Mipro. A Mipro je slijedom toga postao i tehnološki brend Opatije i Opatiju doveo preko 30.000 ljudi kroz sve te godine, i to ljudi koji su spremni svoje znanje dijeliti s drugima, i to nesebično, ali istovremeno i prihvaćati znanje od drugih. Mipro njeguje dobre odnose s vodstvom ovoga preljepoga grada, a upravo u ime Opatije sada će nas pozdraviti zamjenica gradonačelnika Opatije, gospođa Kristina Žukić. Dobro jutro, dobar dan i vama. Hvala vam na gostoprinstvu i ove godine. Izvolite, mikrofon je vaš.
Poštovani sudionici, dragi gosti, srdačno vas pozdravljam u ime gradonačelnika grada Opatije i svoje osobno ime i dobrodošli nam u Opatiju. Opatija, kako smo već čuli, ima jedan poseban odnos sa Miprom i drago nam je da i ove godine ste izabrali naš grad. Ponosni smo da možemo ugostiti stručnjake, znanstvenike, entuzijaste koji raspravljaju o budućnosti tehnologije. Danas se tehnologija itekako prebrzo mijenja i, kako je već i Iva napomenula, umjetna inteligencija nam je postala partner u svakodnevnom životu i mislim da su ovakva okupljanja itekako važna da možemo zajedno promišljati u kojem to smjeru želimo ići i kakvu to budućnost gradimo. Želim vam ugodan boravak, želim vam uspješan rad, dobre razgovore, možda pokoje novo prijateljstvo na ovoj terasi za nas i sigurna sam da su vam i organizatori ostavili malo prostora u rasporedu da možete uživati u ljepotama i ritmu našega grada. Hvala vam i sigurna sam da se vidimo iduće godine. Hvala zamjenici gradonačelnika grada Opatije, Kristini Đukić. Koliko smo puta već u ovih nekoliko minuta svečanosti otvaranja skupa Mipro spomenuli ovu terasu, mislim da nam je ona zaista sad postala i glavna zvijezda, odnosno možda glavna sporedna glumica. Glavna zvijezda ipak su sadržaji, i to bogati znanstveni, stručni, tehnološki i poslovni sadržaji koji se odvijaju kroz tjedan dana ovoga skupa, a za koje je zadužen i zaslužan međunarodni programski odbor Mipra. Ti sadržaji, dakle, prezentiraju se kroz cijeli tjedan, ali sada će nam ih u nekoliko minuta svoje prezentacije predstaviti profesor Karolj Skala, predsjednik programskog odbora Mipra, koji će nam sada doći na pozornicu i zapravo podsjetiti sve vas koji ste možda već pogledali što se sve nudi, što nikako ne smijete propustiti, a kada zapravo i možete poći na terasu na kavu. Profesore Skala, izvolite, govornica je vaša. Pozdrav Mipro. Cijenjeni predstavnici Ministarstva mora i prometa, gospodin Krešo Antonović, cijenjeni predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Nikola Mrvac, svi uzvanici, suradnici i dragi prijatelji, strukovni prijatelji Mipra. Svi smo mi, zapravo Mipro, jedna zajednica koja ima jednu misiju i koja ima jednu vrlo važnu zadaću ako ozbiljno promislimo na budućnost. Ta naša zadaća se provodi cjelogodišnjim radom i ovim putem moram se zahvaliti svim sudionicima koji su dali svoj doprinos da se ovaj program oblikuje i provede. Mipro ima ured sa zaposlenicima, njima se zahvaljujem se programskom odboru i svim ostalima voditeljima savjetovanja, lučonošama koji određene segmente Mipra organizirano tretiraju i stvaraju zapravo cjelovitost ovog programa koji pokriva cjeloviti ICT. Mi smo najširokopojasnija konferencija, na Mipru se svaka tema tretira i dobrodošla. Na otvoreni način svi vi zajedno možete sudjelovati u programu Mipra, kao i u misiji Mipra. Ja ću sad ukratko, ono što svi već znate iz objavljenih medija, predstaviti program Mipra sa jednom zadaćom da se zahvalim svima onom koji su dali doprinos i u podršci financijskom obliku, ali i u podršci konkretnog rada i volontiranja kojih ima jako puno. Ono što je značajno da na ovogodišnjem Mipru imamo 16 konferencija paralelno sa preko 400 radova iz preko 40 zemalja. Mipro se polako širi,
popunjavamo sve više ICT prostor i stvaramo određenu simbiozu, suradnju na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Mipro i zapravo jedna konferencija ne može opstati da nema podršku i moralnog i financijskog i radnog karaktera. U ovom slučaju ja se moram zahvaliti svim pokroviteljima sa ministarstvima navedenih na slajdu, gradovima, organizacijama koji su na neki način moralno podržali Mipro. Posebno se zahvaljujem IEEE-u, regiji 8, koji na neki način prati Mipro sa najvećom stručno-inženjerskom organizacijom IEEE i da kroz njih u konačnici objavljujemo naše radove. Mi se približavamo našem zlatnoj eri 50 godina Mipra i namjeravamo da za tu godišnjicu objavimo preko 10.000 znanstvenih radova preko IEEE 3X baze. Svi ti sponzori su nama omogućili zapravo da sve ovo ostvarujemo i da stvaramo određenu ulogu i značaj u društvu i u struci. Ja ću posebno naglasiti koji su oni najvažniji elementi programa ovog skupa, 48. skupa. Međutim, dajte da sa jednim pljeskom zahvalimo se svima onima koji su dali značajan doprinos Mipru. Mipro kao jedna od najvećih ICT konferencija u najdužem stažu je mjerodavna da je priznanje svima onima koji daju veliki doprinos u području ICT-a. Zato smo i osnovali godišnju Mipro ICT nagradu kojeg svake godine uručujemo. Tu nagradu, odnosno nominacije, procjenjuje jedna ekspertna skupina od 9 članova i trudimo se da stvarno prepoznamo šta je ono najbolje i najznačajnije što je stvoreno u prethodnom periodu u ICT-u. Ono što je značajno posebno za današnji program da istaknem, to je naš dragi gost, Nobelovac Kraus Ferenc sa Max Planck instituta, koji će nam održati jedno jako zanimljivo predavanje, jer je profesor Kraus ušao u novi svijet materije elektrona, dinamiku elektrona, otvara jednu novu fiziku sa jednim novim aplikativnim poljem za budućnost u obradi signala, pa i u svim ostalim mogućim vidovima razvoja. Imat ćemo i plenarno predavanje od kolege Gamsa, isto tako vrlo važno vezano za umjetnu inteligenciju, i imamo jako puno raznih sadržaja, programskih segmenata koji su navedeni i na kojima ne bi previše trošio. Međutim, dozvolite da istaknem 2 događanja kojeg smatramo da su važna i koje žele postati tradicionalna događanja na Mipru. To je gospodarski forum budućnosti. Smatramo da Mipro po svojoj misiji mora djelovati u oblikovanju budućeg društva i dati određeni doprinos u razvoju i interakciji ICT-a i umjetne inteligencije, ili kako bi rekli strojne inteligencije kao bolji naziv,
na koji način spojiti prirodnu inteligenciju, ljudsku inteligenciju i strojnu inteligenciju u jednu zajednicu koja se zove kooperativna inteligencija. To je zadaća svih u nas, Miprovaca pa i šire, i na tome ćemo oblikovati i buduće programe Mipra sljedeće godine. Ono što je još značajno, imamo razne forume, razne okrugle stolove na kojima pokušavamo isto određene ideje, određene smjernice, vizije operacionalizirati. Imamo radionice i imamo dosta tih, da kažem, okruglih stolova i raznih drugih vidova. Ono što je najbitnije, to su naše konferencije, imamo 16 konferencija, programi su obznanjeni, svi dobro znate, i to je onaj znanstveni temelj. Ne znam da li ste vidjeli da zapravo Mipro želi uspostaviti balans između znanstvene komponente djelovanja i gospodarske, a i opće društvene. Dakle, u svakom slučaju gledamo na budućnost i gledamo šta nas čeka i kako možemo biti tu korisni za struku, a isto tako i za društvo u cjelini. I imamo dole jednu izložbu centara izvrsnosti i centara kompetentnosti. To su zapravo infrastrukture razvoja, transfera tehnologije, i namjeravamo na toj izložbi, a i na okruglom stolu koje slijedi, stvoriti poveznicu između tih centara u svrhu da oni imaju jači utjecaj na transfer tehnologije i pomoć u gospodarstvu. To možete pogledati poslije. I normalno, kao svake godine, imamo naš tradicionalni koktel na večer. Pozivamo sve vas da budete prisutni. Evo, to je više manje što se tiče ovog programa. Ja se zahvaljujem svima za vama. Želim da i dalje podržavate Mipro, da Mipro i dalje raste, da Mipro sa svojim tendencijama primjene suvremenih tehnologija, kao što je i prevođenje na 60 jezika, svake godine istupi i da bude u fronti razvoja tehnologije i znanosti. Hvala vam lijepo. Hvala najljepše profesoru Skali na ovom uvidu i tekako bogati program ovogodišnjeg, dakle 48. izdanja skupa Mipro 2025. godine. Profesor Skala naglasio je, a svi smo mi itekako toga svjesni, da bi bilo teško zapravo organizirati bilo šta, a posebice ovako veliki i kompleksan skup bez podrške partnera i sponzora. Hrvatska elektroprivreda višegodišnji je generalni sponzor Mipra. Organizator je tradicionalnih seminara posvećenih ICT-u u elektroenergetskim sustavima i regulatornoj politici, na kojima suradnici iz HEP-a predstavljaju svoja stručna i znanstvena dostignuća, odnosno ostvarenja. Ispred HEP-a obratit će nam se gospodin Šime Šimurina, direktor HEP proizvodnje. Poštovanje i vama, gospodine Šimurina, i izvolite, mikrofon je vaš. Poštovani domaćini, organizatori i sudionici skupa, dame i gospodo. U ime uprave i predsjednika uprave Hrvatske elektroprivrede Vice Oršulića, kao i u svoje osobno ime, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas na 48. skupu Mipro. Drago nam je da je HEP i ove godine aktivni sudionik skupa, koji je prepoznat kao najvažniji regionalni forum posvećen informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Mipro vidimo kao ključnu platformu za razmjenu znanja, iskustava i inovacija među znanstvenicima, stručnjacima, gospodarstvenicima i institucijama. Kao vodeća nacionalna energetska kompanija, HEP prepoznaje važnost digitalne transformacije i primjene naprednih tehnologija u svim segmentima poslovanja. Ulažemo u napredne mreže, obnovljive izvore energije, pohranu energije, održivu mobilnost i digitalna rješenja koja omogućuju veću učinkovitost i bolju uslugu među korisnicima.
Da bismo bili što uspješniji u tome, moramo stalno ulagati u nova znanja i vještine. U tom smislu izražavam posebno zadovoljstvo izvrsno postavljenim temama ovogodišnjih seminara. Zahvaljujem organizatorima na ustrajnosti kojom svake godine okupljaju vodeće stručnjake i donose nove ideje i zamisli. Unaprijed se radujem zanimljivim raspravama koje će uroditi novim korisnim znanjima za budućnost. Na kraju, organizatorima i svim sudionicima 48. skupa Mipro želim uspješan rad i realizaciju programskih ciljeva. Hvala. Hvala vama na ovome govoru ispred HEP-a, ali hvala dakako i HEP-u na višegodišnjem generalnom sponzorstvu. Profesor Skala također je spomenuo i zbornik radova. Mislim da svi vi koji ste ovdje i prvi put ste zbornika itekako svjesni, a posebice vi koji dolazite ovdje već godinama. Ove godine u zborniku radova skupa Mipro 2025. godine u elektroničkom obliku objavljeno je 416 prihvaćenih radova autora iz više od 40 zemalja. Tradicionalno svake godine nagrađujemo poveljama autore istaknutih radova na savjetovanjima skupa. Nagrađeni radovi u zborniku, ako ste ga već prelistali i vidjeli, označeni su zastavicom kojom maše naravno profesor Baltazar. Stoga sad ćemo predstaviti istaknute radove, a svi oni mogu na recepciji naše konferencije, odnosno skupa, preuzeti svoje povelje. Istaknutim radom na savjetovanju DSBE, odnosno znanost o podacima i biomedicinsko inženjerstvo, proglašen je rad pod nazivom Enhancing Interoperability in Retinal Oct Analysis using GrandCam Study on the Aeroid Dataset. Autor rada je Martina Melinščak s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Jedan veliki pljesak za Martinu Melinščak. Sljedeći istaknuti rad proglašen je na savjetovanju DEDS, digitalna ekonomija i digitalno društvo. Nagrađen je dakle rad pod nazivom Transforming Maritime Transport in Croatia through Hydrogen Technologies, Economic Potentials and Critical Perspective, a čiji autori su Miščević, Perić-Hadžić, Aksentijević s Pomorskog fakulteta u Rijeci. Bravo. I treća diploma, dakle istaknutim radom na savjetovanju SSI, inženjerstvo softvera i sustava, proglašen je rad pod nazivom An Insight into the Impact of Generative Artificial Intelligence Tools on Software Development Practices. Autori nagrađenog rada su Urek, Aleksić-Maslać, a dolaze sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dakle, povelje su na recepciji Mipra. Ako nisu slučajno ovdje, nego nas prate putem streama, naravno povelje će se uručiti naknadno. A Mipro svake godine dodjeljuje i povelju Mipro istaknutom pojedincu koji je zaslužan za značajan doprinos u tehnološkom razvoju Mipra. Ove godine ovo veliko priznanje zaslužili su Mario Konecki za podršku pri uvođenju i primjeni višejezičnog AI prevođenja na Mipro događanjima, koji je ovdje s nama, ali s obzirom da je zadužen za prevođenja, on sada radi, pa hajdemo ga pozdraviti pljeskom. On neće doći na pozornicu, ali iskrene čestitke i velika hvala gospodinu Koneckom. I gospodin Zorislav Šojat za unapređenje znanstvene komunikacije i razvoj strojne obrade radova na Mipru. Veliki pljesak i za gospodina Šojata koji će nam doći ovdje, ali ne sam, jer ovo veliko priznanje će primiti i gospodin Viktor Bojović za programsku primjenu Web3 tehnologije u sklopu pokreta za demokratizaciju znanstvenog izdavaštva. Svaka čast, gospodo. Dakle, Zorislav Šojat, Viktor Bojović, molim vas dođite na pozornicu. Mariju Koneckom velike čestitke, a Danijela Bistrički-Morović, članica uprave Telemaha, ukoliko je ovdje, bi trebala uručiti poklone našoj zasluženoj gospodi. Gospođo Bistrički-Borović, jeste, tu ste nam, stigli ste nam, poštovanje. Dakle, članica uprave Telemaha, gospođa Danijela Bistrički-Morović, hvala vam lijepo što nam ste se pridružili. Uručit će mobilne uređaje u ime Telemaha našim zaslužnim pojedincima koji primaju povelju Mipro istaknutom pojedincu. Čestitke. Imamo fotografiju. Rafael, do we have a photograph? Do they need to pose once again for you?
A, gospođo Daniela, molim vas, vratite se da imamo. Pa znate kako to ide. Nećemo propustiti ni jednu sekundu. Sve ovo ulazi u povijest na ovaj ili onaj način. Gospodo, svaka vam čast, bravo i hvala vam na vašem vrijednom doprinosu. I sretno dalje, puno uspjeha vam želimo. I ovo je već spomenuo profesor Skala. Vi koji dolazite ovdje već godinama, toga ste također itekako svjesni. Neki od vas su već dobili tu nagradu, a tu je možete i vidjeti. Pa dopustite mi kratki uvod. Hrvatska udruga Mipro, kao jedna od najvećih ICT udruga, 2023. godine pokrenula je inicijativu za Mipro godišnjom ICT nagradom kao identifikaciju i istaknuće posebno vrijednog doprinosa razvoju struke u znanstveno-tehnološkom i gospodarskom smislu. Naziv ove strukovne nagrade je Tesla, luč znanja. Nagrada simbolizira kreativnost, inovaciju i neprekidnu težnju ka otkrivanju novih tehnoloških horizonata. Dodjeljuje se na temelju strogih kriterija koji uključuju originalnost, praktičnu primjenu, tehnološki napredak i doprinos zajednici. Primatelji ove nagrade često su pioniri u svojim područjima, čiji rad ima dubok utjecaj na društvu, ekonomiju i kulturu. Udruga Mipro kroz ovu nagradu stvara platformu za razmjenu znanja i iskustava, potičući suradnju između akademije, industrije i državnih institucija. Ovo je ključno za razvoj snažnog i inovativnog ICT ekosustava koji može odgovoriti na izazove suvremenog doba. U konačnici, Mipro godišnja ICT nagrada nije samo priznanje za izvanredne dosege u ICT-u. To je simbol trajne inspiracije i podsjetnik na važnost inovacija i istraživanja za bolju budućnost. Kroz ovu nagradu udruga Mipro odaje počast ne samo geniju Nikoli Tesli, već i svim inovatorima koji slijedeći njegove stope oblikuju svijet oko nas. Prošlogodišnji dobitnik nagrade Tesla, luč znanja u kategoriji izvan konkurencije je Nobelovac Ferenc Kraus. Nagrada mu se dodijelila za izniman svjetski rezultat i doprinos znanosti u području ato impulsa. Profesor Kraus, nažalost, prošle godine nije mogao biti s nama, pa će mu se nagrada uručiti sada. Profesore Skala, molim vas da ovdje dođete. Professor Kraus, it is such an honor to have you here with us this year. Thank you so very much for coming. We're looking forward to listening to your lecture. But first things first, the award. Well deserved, and congratulations on all of the prizes you've had gathered during the years. Profesor Skala i profesor Kraus, dame I gospodo. The stage is yours. Možete vi slobodno pljeskati I dalje, da ne Even being near your computer with Max Planck on it makes me shiver. So thank you so very much for being here with us today. You can leave your award here. Let me just give a short introduction to your lecture. Dakle, rođena u zoru novoga tisućljeća, atosna fotografija otvorila je vrata za snimanje subatomskih gibanja dok se razvijaju u vremenu. Više o ovoj temi naravno reći će nam profesor Kraus, koji je za svoj doprinos u uspostavljanju polja atosekundne znanosti nagrađen među ostalima I Nobelovom nagradom za fiziku 2023. godine. Dakle, dame I gospodo, velika nam je čast imati ovoga čovjeka ovdje na ovoj pozornici. Na redu je plenarno predavanje profesora Ferenca Krausa na temu subatomska gibanja, od praćenja elektrona do ubrzanja obrade signala. Such an honor. Microphone is yours. Thank you very much. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. It is a tremendous pleasure for me to be here today and receive this prestigious Tesla Egg Award. I thank Karol Skala and the prize committee for bestowing this honor on me. It is truly special for me to be here, given that this conference is organized by a learned society which represents the field
where I come from. I majored in electrical engineering a long time ago, but very quickly converted to a physicist. And that's how actually this very conference happens to be the first one organized by electrical engineers, which I attend during my scientific career as a researcher, which started some 30 odd years ago. So it is a true pleasure, and it is also what makes it also very special. This is not just one conference organized by electrical engineers, but I think it is one of the most innovative ones. You were among the very first going online, actually before COVID. Very few conferences in the world did that. Most of them just learned how to organize a hybrid conference, basically enforced by the situation that was caused by the pandemic. But you led the world in that respect. You did this before the pandemic came about. And not only that, you are one of the very few who also organize a translation into 60 languages. And I was most impressed to learn that you just started a couple of years ago using large language models for evaluating and even ranking the submitted conference contributions. Briefly, you are defining the frontiers in disseminating information and promoting scientific research in the 21st century. Congratulations, wholehearted congratulations to the organizers. And thank you for having me here. So with my lecture, I would like to deliver an example for the eternal, what I believe is an eternal truth of Max Planck. The more delicate the details are by which we can follow nature on any path, the richer and more lasting will the gains be that we can draw from this perception. In my example, the delicate details will be electronic motions in tiniest dimensions, both in space as well as in time. And one of the hopefully lasting gains will be the advancement of electronic signal processing to its ultimate speed limit. And of course, we also want to figure out what that ultimate speed limit is. And I think this first part of the challenge is almost done, as I will report to you in the following few minutes. I will address more specifically how subatomic motions of electrons can be initiated, controlled, and captured by light, and how the ability to control their sub-nanoscale motion with the electric field of light paves the way for pushing the frontiers of electronics to its ultimate speed limit, to the frequency of visible light. As you will see, we are using controlled electric fields to control electric current in small dimensions in the very same way as micro and nanoelectronics has been doing it, with the only difference that in our case, in the area which we have dubbed light wave electronics, the electric fields oscillate 10 to 100,000 times faster than they do in cutting-edge microwave electronics. You all know how transistors allow the control of electronic current in nanoscale circuits with microwave electric fields that oscillate on a picosecond time scale. And how this control enables sampling of electronic signals in macroscopic circuitry with picosecond time resolution. In what follows, I'm going to show you that control of electron current is also feasible with the electric field of light. This control utilizes
1,000 times stronger and about 1,000 times faster oscillating fields, permitting the exploitation of nonlinear effects and thereby opening the door for observing electron phenomena in atomic dimensions with several 100,000 times higher attosecond time resolution. The story I'm telling you started about 100, actually pretty exactly 100 years ago. We are celebrating this year the year of basically the anniversary, the 100th anniversary of the birth of quantum physics, quantum science, which started back in 1925 when in Vienna Erwin Schrödinger created the equation predicting and describing the quantum mechanical motion of electrons in atomic dimensions. Some 3/4 of a century later, at the dawn of the new millennium, Schrödinger's prediction of subatomic motion could be verified experimentally by capturing subatomic electron phenomena in real time, again, in the same city, in Vienna. Two major discoveries at the middle of this 75-year time span between 1925 and 2001. Two major discoveries around the middle have been decisive for the emergence of this technical capability. The laser, demonstrated by Mayman back in 1960, utilizing the concept of a stimulated emission discovered by Towns, Prokhorov, and Basov, and the theoretical prediction of Keldysh, also around the same time, a few years later, that ionization by electron tunneling may occur with substantial probability within the half-wave period of a sufficiently strong optical field. Based on these two major milestones occurring in 1960 and 1964, several advances paved the way to the birth of attosecond science, with the key of them being the generation of intense fuse cycle, actually close to single cycle, near-infrared laser light, which carry a substantial fraction, more than 50% of their overall energy within one single oscillation period, basically the central cycle of this waving. The first powerful near single cycle light pulses of this kind have been generated in Vienna in the mid-90s in the framework of a multilateral scientific collaboration. I will briefly refer to these pulses just as single cycle laser pulses or waveforms. If atoms in the gas phase are exposed to such a single cycle laser field, their most weakly bound electron can be liberated by optical field induced tunneling predicted by Keldysh half a century before, within a fraction of the oscillation period of light. And this very process, this liberation of the electron within the central half cycle of this laser field has been the key for the generation of the first attosecond duration pulses of light, in particular ultraviolet light, in our laboratory at the Vienna University of Technology by Michael Henschel and Reinhard Kimberger back in 2001. The vacuum chamber in which these first isolated attosecond events in the form of an XUV burst were measured is meanwhile, since the 1st of December 2024, on display in the permanent exhibition of the Nobel Prize Museum in Stockholm, as a consequence of this most memorable event of my life, which had happened a year before.
in order to be able to tackle real-world challenges, such as exploring and pushing the frontiers of contemporary electronics, attosecond technology, so far relying on complex vacuum systems, as you see on this picture. It's quite a complicated system, requiring several scientists around to keep it happy and do it what we want it to do. Obviously, this first generation of attosecond technology had to become simpler and more powerful to make it really useful for some real-world applications. And this milestone was recently enabled by the single-cycle light pulses that I introduced you before, owing to its ability to realize the same process in wide bandgap solids that attosecond ultraviolet light generation is based upon in atoms. Optical field-induced electron tunneling from the valence band, where all the electrons reside in the ground state of such a solid, basically. That's the normal ground state in an insulator. There are no free carriers in the conduction band around, and that's why the thing isolates and doesn't conduct electric current. But if we apply a strong enough light field, then this strong light field bends the band structure, as you saw on this graph, and if it bends it strong enough, then the electrons can tunnel through this narrowed Coulomb barrier, this blue line, and by this tunneling, they can be promoted to the conduction band. And all of a sudden, we turn an insulator to a conductor. And as you will see, this opens the door to a new way of doing ultra-fast measurements, actually for the first time in a solid-state device on the attosecond time scale, which we actually dubbed attosecond technology 2.0. But why did I actually emphasize that we need for this a single-cycle laser field? Why is the confinement of this process to a single-field cycle indispensable here? Because no solid matter could otherwise survive the required critical field strength, which is in the case of for instance, quartz, with a band gap delta G in this formula about 10 electron volt. No solid matter could survive the required electric field, which is in this particular case about 2 volt per angstrom. If we would use a longer laser pulse, this would, at this field strength, the laser pulse would cause basically an optical breakdown, and the solid material would be destroyed. And of course, this is not a mode of operation that we can afford. When we would like to do metrology, we would like to stay below this so-called breakdown threshold, and we stay below this only if this process is confined to just half a cycle. Then the material can survive even such a strong field. So with a single cycle laser field, we can reach this very critical field strength without destroying the material, and we can realize this tunneling. The consequence is far-reaching. Tunneling can now indeed be realized, and with a cosine-shaped waveform, the electric field squared, of which we have depicted here by the black line. With a cosine-shaped waveform, we can confine actually the carrier injection into the conduction band to a fraction of the central half cycle, which if we use infrared laser field with a cycle period of a couple of femtoseconds, then the half period is 1 femtosecond, and the fraction of this 1 femtosecond is obviously an attosecond duration, sub-femtosecond duration carrier injection. And this very carrier injection confined to this extremely short period now can replace sub-femtosecond XU or attosecond XUV light.
and all of a sudden obviates the need for complex vacuum systems. We can realize this process in a tiny solid-state circuit. And for a class of applications, this is as useful as previous generation, or even more useful actually as previous generation attosecond technology. And this class of applications is particularly important for you, for the technology that you represent. It is highly relevant for advancing electronics, namely by being able to interrogate control and interrogate valence and conduction band carrier dynamics that underlines the switching of electric currents in modern semiconductor circuitry. In a primary step in the new technology, we utilize this nonlinear carrier injection, basically, which is induced by the tunneling predicted by Keldysh half a century ago. We utilize this nonlinear carrier injection for probing optical fields in an approach that we've dubbed nonlinear photoconductive sampling. The tunneling process here is induced by the blue electric field, and the carrier injection is confined to this period depicted by the green pulse. And this very injection actually probes the electric field that is depicted by the red line here. And by scanning the carrier injection across the laser pulse to be measured, to be sampled, to be characterized, we have been able to actually trace out how the electric field oscillates, in this particular case by using a quartz photoconductive sampler. The technique has recently proven its capacity to sample light fields up to the deep ultraviolet. Up to frequencies, as you see on the frequency scale, up to actually about 1.5 or even slightly beyond 1.5 petahertz. You may actually consider, in your language, you may consider this as a kind of a petahertz bandwidth oscilloscope or transient recorder, but a very special one, obviously, that offers some 10,000 times wider bandwidth than the fastest conventional oscilloscope or transient recorder on this planet. As you also see, we can resolve here half cycles in this deep UV electric field that lasts only 500 attoseconds, indicating that our light-driven or light-controlled transient recorder must have a resolution of about 200 attoseconds or better. Light field sampling now provides a new probe for attosecond phenomena. The electric field of light from the infrared to the ultraviolet, it directly probes the arguably most fundamental consequence of any light-matter interaction, the displacement of electronic charge density, briefly polarization. It is imprinted in the electric field transmitted through the sample that we transilluminate with such a light pulse. Referencing this transmitted field to the input field allows for a thin, sufficiently thin sample, unambiguous retrieval of the induced polarization. Along with this driving field, this polarization, depicted in green, determines the instantaneous energy flow from the light field into matter and vice versa. You see here the formula of this rate of energy exchange, which is a formula that is supposed to be very, very, very familiar to you.
Maybe not exactly in this form, because in electrical engineering you don't really use the induced polarization as a primary candidate, but what of course you use much more widely is the current density. And this temporal derivative of the polarization is nothing else but the current density induced by the electric field in the medium. So basically you see this is just essentially electric field times current. This is kind of power, right? Energy by time. So this is, you must be very familiar with this. This describes the rate of instantaneous energy transfer from the light field or from any field. Of course, the formula also applies to your microwave fields in the same way, but we are dealing here with light fields. So basically this describes how the energy is transferred from the field to the material and then from the material possibly back to the field. So obviously this energy exchange that actually micro and nanoelectronics is all about, right? Just not with light fields, but in that particular case in our circuits, in my laptop. This formula works all the time. However, not with light oscillating fields, but with microwave fields. But it's of course widely valid for both fields. Here you see how this rate of energy exchange, if we integrate it from minus infinity, basically from before the pulse arrives in the medium, how this rate of energy, or actually the transferred energy density, is evolving in time during the fuse cycle or near single cycle laser field, which is depicted by the dashed line in both panels. In an insulator, in this particular case quartz, where it takes 6 photons to actually promote an electron from the valence band to the conduction band. That's why we refer to this as a 6-photon band gap, because the band gap of this quartz material is about 6 times the photon energy of the infrared laser wave that we apply here. And to compare, we did the same experiment also in another material with a much smaller band gap, a very well-known material to you, silicon, the fundamental, most important material in microelectronics, nanoelectronics. Here, the band gap is much smaller. It takes only 2 photons to promote the electrons from the valence to the actual conduction band and kind of create carriers. So what we see on the left-hand side, this for high field strength, and on the right-hand side of the panel we list the peak electric field. For the upmost curve, for the blue curve, it's 2.7 volt per angstrom, and then we gradually reduce it. As you see, for the highest field strength, the energy transfer is kind of irreversible. It stays up, the transferred energy, after the pulse is gone, after the few oscillations of the black line basically disappear towards a time somewhere around 20, 30 femtoseconds behind the peak. The transferred energy stays constant. Why is that? Because obviously at these strong fields, as we discussed before, the laser field promotes electrons from the valence to the conduction band, which of course takes energy, and that's why we see on the blue line and on the other lines the red and the green lines that the energy goes up. It takes energy to promote these carriers from the valence to the conduction band, obviously. But these carriers stay there for quite a while,
for a much longer time than the duration of the laser pulse. They decay back to the valence band only on a time scale of picoseconds, which is much, much longer time scale than the window that I'm showing you here. And they decay actually in a way that is very, very, very detrimental for electronics. They decay in a way by actually creating a lot of heat, because a substantial fraction of their energy they transfer to the lattice, and the lattice starts vibrating, and the vibrating lattice is heat. So we start heating up if we are operating in this regime. And now imagine we want to utilize this for fast signal processing. So we would like to utilize this energy transfer very, very frequently, all the time, at ideally up to terahertz sort of clock rates eventually. So we would very, very quickly produce so much heat due to these carriers that we have created that which would just cook our integrated circuit. And actually this is what limits contemporary digital electronics to a clock rate in the range of 10 gigahertz, which where it has been stagnating for quite a while, actually for about 2 decades meanwhile. I'll come back to this in a couple of minutes. But here I would like to draw your attention on an important fact. As you see, as we start reducing the field strength, we reach a regime, and this is the red, the yellow line at about 2.1 volt per angstrom, where this transferred energy is completely going back to the field, because the line goes back to zero by the time the laser pulse has passed the material. So obviously, in such an insulator with such a big band gap, we can realize a regime of the light-matter interaction where we transfer energy very quickly, as you see, during the laser pulse, but this energy is also going back very, very quickly, basically within femtoseconds, to the field. And by the time the laser pulse has transmitted the material, the energy is completely extracted. So basically, there is no energy left behind that could heat the material. But this energy exchange, of course, could be potentially used for optoelectronic signal processing. Right? So we have found here a regime where potentially we could switch on and off some signals by energy transfer between the light fields and the material without dissipating heat. And interestingly, in the 2-photon band gap, there is no such regime. The dissipative and reactive nonlinearities there have the same intensity scaling, and therefore always, no matter at what intensity level, inherently connected. These studies showcase how real-time access to the light electron energy transfer allows exploring optimum conditions for ultra-fast optoelectronic signal manipulation. A related attosecond time resolved study yielded experimental evidence, actually the first experimental evidence for the electric current responding linearly to the electric field up to frequencies exceeding 1 petahertz and up to field strength exceeding 1 volt per nanometer, which is more than enough to drive measurable currents in nanocircuits. This response time of linearly induced electric current was measured in a material with one of the highest band gaps in excess of 10 electron volts and is likely to constitute the ultimate band structure related band structure limited speed limit of classical signal processing. So we believe that we have now firm evidence that this something around 1 petahertz is probably the highest speed at which we can possibly switch electric current on and off in materials that are existing on this planet, at least that have been known to exist at this planet with the largest band gap. And now the challenge is
how to actually exploit this split. We and apparently the editorial board of Physics World magazine believe that this is an important finding, given that Moore's law is about to coming to an end in the advancement of processor performance. Ever since the beginning of the new millennium, this advancement was largely driven by miniaturization, by putting ever more transistors in ever smaller space, whilst the clock rate was stagnating at about 10 gigahertz and still stagnates. The question that we are intrigued by is whether attosecond physics can possibly contribute to exploiting the fourth dimension for further advancing electron-based information processing. Our recent findings indicate that in principle, electric currents can be manipulated in solids some 10 to 100,000 times faster. The question that remains, and this is the overriding question, whether this very capability can be extended to integrated circuits, to small dimensions, to kind of real-world circuits. If so, this could be the driver for further advancements of processor performance over the coming decades. This is one of the grand questions we continue to pursue with our ATOWorld team based in Munich and based in Budapest, and I would like to thank all members of this wonderful team for their invaluable contributions, and thank you for your attention. Thank you. Es war eine große Ehre, Herr Professor Kraus. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Ihre Zeit und viel Glück und Erfolg weiterhin. Und natürlich genießen Sie Ihre Zeit hier in Opatija. Vielen Dank. Poštovane dame i gospodo, može još jedan veliki pljesak za profesora Krausa, molim vas. Vielen Dank. A sada vrijeme za terasu možda. Pauza od pola sata. Naime, grad Opatija, turistička zajednica Opatije, udruga Mipro pozivaju vas sada na osvježenje u kongresnome baru do duša, ali naravno da se možemo malo i posunčati. Vidimo se dakle na ovome istome mjestu. Ljubazno vas molimo da budete točni za 30 minuta kada kreće drugi dio programa u sklopu kojeg će Matjaž Gams održati svoje istaknuto predavanje na temu Super Intelligence is Coming. Hvala vam lijepa. Vidimo se dakle za 30 minuta. Poštovane dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli nazad u dvoranu. Hvala najljepše svima vama koji ste se vratili na vrijeme. Pretpostavka jeste da će se i ostali kolege vraćati u dvoranu. Kako će vrijeme ići, no mi ćemo evo početi i sa drugim dijelom programa našeg svečanog otvaranja 48. Mipro skupa. O Mipro godišnjoj ICT nagradi već smo rekli preko nekoliko riječi u prvome dijelu programa, pa je sada došlo konačno i vrijeme da saznamo tko su dobitnici. Temeljem pristiglih nominacija odabrane su 3 nagrade u 3 različite kategorije. Kandidat za dodjelu nagrade mogla je biti pravna osoba ili pojedinac, a nominaciju su mogli podnijeti svi bez ograničenja. Dakle, dobitnici su: u kategoriji pojedinac dobitnik je Branimir Hakenberger-Kutuzović za razvoj programske platforme Kadapti. Može jedan pljesak za gospodina Branimira Hakenbergera-Kutuzovića. Je li nam gospodin Branimir Hakenberger-Kutuzović? Molim vas dođite ovdje na pozornicu, a ljubazno molim i potpredsjednika Mipra gospodina Dragana Čišića da nam se pridruži kako bi vam uručio ovu nagradu. Dakle, Mipro godišnja ICT nagrada u kategorija pojedinci. Iskrene čestitke. Sada fotografija za uspomenu i dugo sjećanje. Bravo, ali kako sve ne bi ostalo na tome, pogledat ćemo i jedan video.
Čestitke još jednom gospodinu Branimiru Hakenbergeru Kutuzoviću. U kategoriji projekti nagradu dobiva Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo. Nagradu uručuje predsjednik Mipra, gospodin Vedran Mornar, koji je već bio ovdje na pozornici, a pridružit će mu se i nagradu preuzeti dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, gospodin Vedran Bilas. Poštovanjem i iskrene čestitke na osvojenoj nagradi u kategoriji projekti. Jedna povijesna fotografija, iskrene čestitke i puno sreće i uspjeha u daljnjemu radu. Dolazimo sada i do kategorije gospodarstvo. Nagradu u ovoj kategoriji dobiva Centar gaming industrije Novska za pionirski pristup u stvaranju jedinstvenog ekosustava u području gaming industrije. Nagradu uručuje član predsjedništva Mipra, gospodin Vladimir Olujić, a preuzima gospođa Andreja Šeperec. Iskrene čestitke. Puno sreće i uspjeha želimo i vama u daljnjemu radu. Znamo da vam je danas izrazito sadržajan dan i da vas što još očekuje. Stoga sretan put vam sada i uživajte u svim svojim uspjesima i neka ih bude što više u budućnosti. Imamo fotografije, sve je dokumentirano i ide u povijesne knjige i na digitalne platforme. Naravno, čestitke, još jednom čestitke da kako svim dobitnicima Mipro godišnjih ICT nagrada za 2024. godinu, pa hajdemo još jedan veliki zajednički pljesak za sve njih. Sada kada smo dodijelili nagrade za 2024. godinu, vrijeme je da obznanimo i početak natječaja za 2025. godinu. Dakle, Mipro raspisuje natječaj za godišnju ICT nagradu za 2025. Cilj i namjera je stvoriti veću vidljivost i odati javno priznanje za značajan inovativni doprinos i ostvarenje u području ICT-a. Uvjeti se nalaze u pravilniku na web stranici Mipra, a rok za predaju nominacije 15. ožujka 2026. godine. Do tada se još može štošta napraviti, stoga sretno svima i vidimo se dogodine na sljedećem izdanju Mipra kada ćemo dodijeliti nagrade. Dakle, po ovome natječaju koji se sada i službeno otvorio. Toliko o nagradama. Na redu je sada istaknuto predavanje na temu Super Intelligence is coming. How to upgrade our societies now. Predavat će Matjaž Gams s Jožef Štefan instituta iz Slovenije. Jožef Stefan instituta, ispričavam se ako sam krivo rekla. Pozdravimo velikim pljeskom gospodina Gamsa kojemu želim dobrodošlicu na našu pozornicu. Veselimo se vašemu istaknutom predavanju. Izvolite. Dobar dan. Hello, everybody. It's a great pleasure and honor to be here. Dear guests, dear organizers, I would like to thank you for inviting me here and also thank Mario Konecki. The title already shows, not yet, but soon, already should show what it is about. So in 10 million years, we came from kind of chimpanzees to today's state. But what will be in 10 years, not in 10 million years, but in 10 years? The projection is that in 10 years we're going to have superintelligence, we're going to have the several 10 years more of lifespan, and several other major improvements. Okay. So I've come from Josef Stefan Institute. We do normal research, publications, and prototypes. I've been also a member of the Slovenian parliament. But another activity was in competitions. For example, these 6 prize competitions were among among the best known in the world. And in this one about COVID, we were the second, and we got $250,000. But that's not the catch. The catch is that AI was about 20% better than humans.
So when dealing with COVID, AI was 20% better. That was the achievement, for example, us in the second place, and the achievement of course, the first team. And it's really surprising. So why don't people use AI then? This is the question I'm going to talk about. Now in this competition, SASEQA way, we got the first and the second place. And in the home doctor competition, which is an important point today, it was about a home doctor on a mobile phone. It was more than a decade ago. These large competitions are in several stages. In the final stage, there are typically only the finalists, and we were among the 10 of them, the only one from continental Europe. But then we didn't get funding, and we had to step down. Now we have redesigned home doctor with large language models, and they perform much, much better, so incredibly better than 10 years ago. And the catch is that this system is now for half a year in use in Slovenia. Every Slovenian can use it, and we can transport it now to other countries like Macedonia, it's in progress, but also to Croatia, and Professor Konecki is the contact point. So this large language model is not something in theoretic, it's actually changing medical care in certain countries. Yeah, and it has an IQ about 150. So an IQ about 150, so some people are smarter than home doctor when you are communicating through web. Some people are still smarter, but majority of doctors are not as good as that. And the system is available 24/7. So it's available all day long. You can use it whenever you want. And the idea here is how to transform medical systems in Slovenia, Croatia, any other country. Why don't we all use such systems? Not only for the home care, but also for other different branches of medicine. Because they perform better, often they perform better than humans. This paper by Ayers was published 2 years ago, already 2 years ago. But if you look at these results, the difference in quality was about 20%, and the difference in empathy, its an explanation, was about 30%. So these systems were really much, much better than normal humans when the communications was through web. So what is really going on? How could Cortes with 500 conquistadors win over 10,000 Aztecs? Well, the Aztecs were brave, they were strong, probably stronger than the Europeans, but they lost. Why? Because there was a clash of civilization. One civilization was from Stone Age, and the other one was from the Metal Age. And this is going on now. So we have one civilization which is already using artificial intelligence, and the other civilization which is not. So now let's turn to the education. We have already given you an idea, a hint how to transform medical system in countries like Slovenia, Croatia, and similar, by simply applying such systems. We are not the only one who can do that. Ruđer Bošković can do that, faculties can do that, but the catch is that we make a decision and we follow that path. So that's the motto of my lecture. And similarly in education, at that time, the time of Cortes, there were people who were actually doing with metals, and they were teaching about metals. But there were also some countries that were not dealing with metals. Now this is supposed to be funny, and to AI and me it was funny, so. But not many of you are laughing, so. Okay, so this is supposed to be funny, don't take it too seriously, okay? But metals, at that time, you know, those guys, those professors said, oh, they are dangerous, they are too hot. We should not allow it, it will make our children stupid, okay? And this is total analogy what is going on today with AI. So we should ban AI or at least regulate to infinity. There is a grain of truth in that, but basically this is kind of a joke, right? But what should you do in education?
We should immediately establish commissions to review the entire curriculum and to see how and when to introduce AI into the whole process. We should introduce especially, of course, LLMs, which are the most powerful mechanism. And every teacher and every student should get its own assistant. Of course, it should be typically something like large language model. Now we have been thinking, we have been writing about this, but not yet implementing it in Slovenia, unlike Home Doctor. And it should be mandatory to have a course about AI in every primary school. This sounds pretty simple. We can do it. Why don't we do it? I don't know. Okay. Well, what about the idea that we are getting more and more stupid? So 10 million years ago, the intelligence level was something like here. And it progressed very slowly till roughly 2 million years ago. And then the speed increased. And now we are stalling. People say we are stalling because we are getting more stupid. But what's the truth about that? The truth is like this. Of course, our brains are not progressing anymore in terms of size. We can't have 3 times bigger head. But we are using mobile phones, we are using computers, we are using AI, and we are capable of solving problems which are 1,000 times more complicated than we were able to solve it on our own before. So it's totally amazing how can people perceive that we are getting more stupid when we can solve 1,000 times more complex problems. Typically, what happens is like this. AI, let's say last year or 10 years before, couldn't solve some specific test. And then it progressed very, very, very slow, and suddenly it jumped up. You know, this is so-called singularity. It happens again and again and again and again, practically every month. So this is the most important slide showing the relations. This is the Moore's law, which was already presented in the previous lecture briefly. It is actually exponential, so in 2 years, the power of computer doubles. But if you put humans here, it's straight line. And like in chess, you know, it just depends on time when computers get better than humans. But we humans, at the individual and the civilization level, we are actually capable to solve exponentially more complex problems due to the tools like computers. In terms of superintelligence, previously the progress was so slow that there was a prediction it would last 100 years, for example. But now LLMs appeared, and the prediction now is that it will happen in a couple of years. Nobody knows exactly when, but it is possible because the trend is like this, okay? The trend has totally changed, and now most of the people in AI field predicted 5 years, let's say. But it is going to be even much more bigger change than what is already happening now. For example, look at AlphaEvolve. This was the system designed or published 2 months ago. They were dealing with 50 problems, and they found the best solution in 75% and even better in 20%. So in 20%, the system with LLMs was able to find a solution no mathematical genius using supercomputers, using super old AI, whatever, was able to achieve. And there, of course, Nobel Prizes for physics and chemistry were also given for AI. So what's coming soon based on technical trends? Superintelligence, as I told you, is a couple of years ahead. In 10 years, probably lifespan will increase by several decades. Again, there's no time to show you trends like this, but similarly, the trends show about something the same. Now, can countries like Croatia and Slovenia compete with supercomputers and superintelligence? I doubt a little bit because the size, the sheer size in countries like United States and China is an obstacle. But what if we do, if we want to introduce, let's say, Home Doctor at the national level, then our size is an important advantage, and that we are neatly organized as one country. So we can be first, for example, as we are in many sports, we can be first in transforming our society towards truly intelligent societies. Okay? This is the major motto of my lecture. So what do you think about AI?
if you think about media publication, there's always something wrong. They use too much energy, they make people stupid, blah, blah, blah. But now think about a person with IQ 150, able to generate a great song, able to design a great picture, a great text in seconds. Speak 100 languages. Solve the most complicated problems nobody was able to solve before. Provide help and support, never get tired, frustrated, or insulated. Of course, that's AI. Yeah. And we are really fortunate to live in the time when this major change is going on. So never was the speed of progress as fast as it is now. Well, the intelligent revolution is coming, the age of intelligence. We can be the first or the last. It's our choice. It will be also the savior of humanity. I cannot explain some of the concepts presented here because it's no time, but later I would be very happy if we could discuss about it. But main motto is we should embrace it. We should be fortunate that we have such good scientists and developers in our countries that we can immediately introduce such solutions. Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Gams. Hvala najljepša još jednom. Približavamo se kraju ove svečane ceremonije otvaranja 48. skupa Mipro. Stoga ne smijemo zaboraviti naglasiti da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dugi niz godina pokrovitelj skupova Mipro i aktivan kreator njihovih sadržaja. U ime ministra Radovana Fuchsa obratit će nam se državni tajnik Nikola Mrvac. Poštovanje, gospodine državni tajniče Mrvac, hvala vam lijepo što ste nam se pridružili i svojim prisustvom uveličali našu svečanu ceremoniju otvaranja. Dobrodošli na ovu pozornicu i evo, mikrofon je vaš. Dobar dan svima, domaćinu, organizatoru. Sve vas srdačno pozdravljam ispred ministarstva i ministra Radovana Fuchsa kao i u svoje osobno ime. Ovo obraćanje započet ću sa jednom mišlju iz najcitiranije knjige ikada. Na početku bijaše misao. Nakon te misli, milijarde godina poslije, na zemlji se pojavio čovjek. Nakon stotine tisuća godina, taj čovjek je počeo upravljati resursima na zemlji. Uzgajati biljke, pripitomio životinje. Negdje 3-4 tisuće godina prije Krista započelo je i pisanje te najcitiranije knjige sa razvojem pisma. Tada su ljudi bili strašno zabrinuti. Ove mlade generacije neće biti sposobne pamtiti, neće biti sposobne prenositi znanje. Međutim, to se nije dogodilo. Pismo je dogodilo nevjerovatan napredak. U vremenu kada smo počeli brojati godine, jedan čovjek nam je rekao: svi ste jedno, ljubite bližnjeg svoga. Sad ovdje možemo se zamisliti što je to bližnji. Da li je to možda ona biljka vani? Koliko mi možemo preživjeti ako biljka vani ne radi svoju funkciju? Vjerovatno ne bismo mogli disati, ne bismo ni preživjeli. Dakle, mi jesmo jedno, samo to trebamo shvatiti. U današnje čovjek se oduvijek bojao promjena. Da li znate? Dakle, prije nego što je otkrivena Amerika, dakle, razvojem tiskarstva su krenule promjene. Ali ko se opirao promjenima? Tada najpametnijih, najobrazovanijih ljudi ispod 1%. Radi čega? A možda radi toga što su živjeli od toga, od prepisivanja knjiga. Danas opet sa pojavom AI-a opet smo u strahu. Da li možda radi toga što se bojimo za svoju egzistenciju, za svoj posao ili nečeg drugog. I na kraju završit ću opet sa tom najcitiranijom knjigom.
Ne bojte se. Žetva je velika, radnika je malo. Ja sam siguran da tih malo radnika, da su oni danas ovdje. Ljubite jedni druge i uživajte dalje u konferenciji. Hvala lijepa. Državni tajnik Nikola Mrvac pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Hvala vam lijepa na ovome govoru. A drugo ministarstvo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, godinama je pokrovitelj i suorganizator skupova Mipro, osiguravajući Mipru poziciju partnera po pitanjima informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno u području zakonske regulative. U ime potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra Olega Butkovića, pozdravit će nas ravnatelj Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, gospodin Krešo Antonović. Poštovanje i vama, hvala vam što ste ovdje. Izvolite. Poštovani domaćini, dragi uzvanici, državni tajniče, dragi prijatelji Mipra. I ove mi je godine iznimna čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Olega Butkovića, kao i u svoje osobno ime. Mipro kao naš najveći hrvatski i međunarodni nekomercionalni visokotehnološki skup posvećen informacijskim, komunikacijskim, elektroničkim tehnologijama u ovom dijelu Europe i to već gotovo 5 desetljeća. Predstavlja nezaobilazni hrvatski ICT brand, stvarajući platformu za razmjenu znanja, ideja i inovacija, te okupljujući vrhunske hrvatske i inozemne stručnjake u području primjene informacijskih, komunikacijskih i drugih srodnih tehnologija i svijeta gospodarstva, znanosti, poduzetništva, obrazovanja, državne uprave i lokalne samouprave. Mipro je danas više od obične konferencije. To je simbol kontinuiranog napretka i zajedničke posvećenosti razvoju znanosti i tehnologije koja unaprijeđuje naše društvo. Ovo je mjesto susreta najnovijih ideja, inovacija i vizija za bolju budućnost u digitalnom dobu. Dopustite mi da se ukratko osvrnem na ovogodišnje izvrsno uvodno razmišljanje profesora Skale, koja nas podsjeća na duboku transformaciju koju prolazimo. Od algoritama do svjesnosti. Nalazimo se na prekretnici ljudske povijesti, gdje tehnologija nadilazi puku korisnost i postaje sastavni dio našeg samorazumijevanja, suradnik, ogledalo naše složenosti i putokaz razvoja. Umjetna inteligencija više nije samo alat, već partner s kojim zajedno oblikujemo društvo, rad, kreativnost i etiku. I ovogodišnji skup Mipro poziva nas na razmišljanje o odgovornosti, povjerenju i uključivosti. Ovo je prilika da ne samo razmjenjujemo znanje, već i da zajedno osmišljavamo načine na koje digitalni sustavi mogu osnažiti čovjeka, obogatiti našu ljudskost i izgraditi mostove među kulturama i idejama. Kao što je profesor uvodno naglasio, naša je zadaća osigurati da razvoj umjetne inteligencije bude u skladu s našim vrijednostima i mudrošću. Dame i gospodo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dugogodišnji je tradicionalni pokrovitelj, suorganizator i aktivni sudionik godišnjih skupova Mipro. Stoga zahvaljujemo svima vama na sudjelovanju, entuzijazmu i predanosti, čime doprinosite razvoju Hrvatske kao zemlje pametnog gospodarstva i digitalizirane javne uprave, zemlje u kojoj se velika pozornost pridaje održivu razvoju i očuvanju okoliša. Posebno zahvaljujem Hrvatskoj udruzi Mipro i Međunarodnom programskom odboru na čelu s našim dragim akademikom profesorom Skalom na izvrsnoj pripremi i uspješnoj organizaciji ovogodišnjeg skupa Mipro. Neka nam Mipro bude poticaj za buduće izazove i prilike, jer zajedno kroz znanje i viziju možemo oblikovati svijet u kojem će društvo pronaći novo značenje u digitalnom dobu. Želim vam svima uspješan i inovativan rad i ugodan boravak u, kako pjesma kaže, našoj Opatiji bajnoj i s velikim zadovoljstvom želim vam ugodan rad, čime smatramo da je ovogodišnji skup Mipro otvoren. Hvala vam puno. Hvala najljepša izaslaniku potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodinu Kreši Antonoviću na ovim lijepim riječima. Za kraj, jedan glazbeni intermezzo,
sa umjetnicima koji su nam i otvorili ovu svečanost. Prošlo je sada već nešto preko 2 sata, ali sigurna sam da su ostavili snažan dojam i da ih se itekako sjećate. Pa je vrijeme da ih sada i predstavim. To je naša poznata glazbena umjetnica, vrhunska pjevačica Martina Majerle i naš gitaristički virtuoz, usuđujem se reći, Mario Šimunović. Oni će sa svojom glazbenom točkom zatvoriti ovu našu svečanu ceremoniju otvaranja 48. Mipra. Martina i Mario, izvolite. From where you are, you see the smoke starts to rise when they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls you bluff, he is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all the cards you want to touch. You'd never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you'll see the stars. And when you look around, you know the room by heart. I have never dreamed that. Have you ever dreamed that like this? I cannot believe that I may never see a night like this, when everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream that I have never dreamed a night like this? How many times have I been waiting by the door to hear these chimes, to hear that someone debonair has just arrived, and open up to see the world before my eyes? That silhouette creates an image of the night I can't forget. It has the scent of something special I can rest. If I resist temptation, no, I know for sure that I will lose a bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. In front of me he stands, I stop before he goes. Oh, I have never dreamed that. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it, I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream that I have never dreamed a night like this? Happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream that I've never dreamed a night like this?
Martina Majrle i Mario Šimunović, velika vam hvala i bravo. Velika hvala i vama svima, dragim gostima u Zvanicima, što ste se odazvali na poziv da prisustvujete svečanome otvorenju 48. Mipra u ovoj dvorani u kojoj smo već godinama u Opatiji Bajnoj. Hvala vam lijepa. Gotovi smo, došli smo do kraja svečane ceremonije i samo još par informacija koje mogu biti kao ona exit music kada vi izlazite van. Ljubazno vas molimo da nosite cijelo vrijeme bedževe svoje, odnosno akreditacije radi lakšeg odvijanja aktivnosti skupa. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za skup, organizaciju, mjesto ili vrijeme bilo čega što su organizirali, slobodno se obratite s tim istim pitanjem na recepciju ili upitajte osobu koja nosi bedž, odnosno akreditaciju na kojoj piše organizator, ili pak pitajte našu hostese. Večeras u 8 sati, profesor Skala već je bio spomenuo, je već tradicionalan koktel za sve sudionike, goste i uzvanike. Informacija je bitna. Što se lokacije tiče, dakle, koktel će se održati u donjim dvoranama hotela Admiral u Šetnicu, a na koktelu ćete naravno imati prilike uživati u divnoj glazbi i neformalnom druženju, kao što smo bili čuli tijekom današnjih pozdravnih govora, i možda sklopiti neko novo prijateljstvo ili naravno poslovnu suradnju. Vidimo se opet na ovome istome mjestu u ovoj dvorani u 15 sati kada kreće gospodarski forum za budućnost, a do tada uživajte u suncu, kavi, sokovima, ali i ručku, s obzirom da je vrijeme za isti. Dobar vam tek, hvala vam lijepa i svako dobro.